Добрий вечір. Good evening, everyone. My name is Oля Senishin. I am an immigration lawyer in Toronto, and I welcome you all tonight for this session on Canadian-Ukrainian Emergency Authorization to Travel program. We thank you all for joining us, and special thanks to Ukrainian-Canadian Congress, Ukrainian-Canadian Bar Association, and Ukrainian-Canadian Professional and Business Association for supporting this initiative. This initiative was started because we were receiving an overwhelming amount of questions and requests about all the immigration programs. So we organized these webinar series to give you more information about the programs that are currently available. Our working languages for these sessions are English and Ukrainian. Tonight, we will try to present information in both, and a lot of it's going to be in Ukrainian. And if you have questions, you can ask them in the language that you're most comfortable with. So, для україномовної аудиторії добрий вечір. Ми сьогодні будемо старатися говорити англійською та українською, і просимо вас задавати запитання тою мовою, якою вам зручніше. Постараємося відповідати також цією мовою. Якісь основні моменти будемо пробувати перекладати обидвома мовами. This webinar will be recorded, and we will be sending you the link to the recording after the webinar. We also want to clarify that this is intended to be informational series for people to get more context and a general overview of the immigration programs and options that you currently have. Given the format and time constraints, we cannot answer all of your specific questions, unfortunately, and we know that the information we share should not be construed as legal advice. If you have questions specific to your situation, we suggest that you consult with a legal practitioner directly about your situation. Сьогодні ми будемо записувати цей вебінар, і після запису, якщо ви зареєструвалися, то вам прийде лінк наступного дня, можливо, з записом цього вебінару. Також ми наголошуємо на тому, що це є інформаційні сесії для вас, щоб ви мали більше контексту про програми, які є на сьогоднішній день доступними для вас. Але, на жаль, тому що в нас тільки година часу кожного разу, ми не можемо відповісти на всі ваші специфічні запитання, тому якщо у вас є питання конкретно по вашій ситуації, ми вам радимо звертатися до юристів, імміграційних консультантів, які напряму можуть вас проконсультувати. І також вся інформація, яку ми сьогодні надаємо, не повинна розглядатися як legal advice, тобто як юридична порада, це просто інформаційні сесії. We are also working on a list of legal practitioners across Canada who would be willing to assist people affected by the situation in Ukraine, and some of them are willing to offer pro bono services, so we will publish this information on Canadian-Ukrainian Bar Association website. Today, we are hoping to explain a few key points about the new Emergency Authorization to Travel program, and we specifically hope to clarify some things about supporting documents and travel documents. So we ask you to please put your questions in the Q&A section of the webinar, not in the chat, so we can sort through them more efficiently. If you have any general comments, you can put them in the chat, and also because we have some information prepared already and some questions prepared, we ask you not to start asking everything right away. Hear first what we want to discuss with you tonight. So, сьогодні ми поговоримо про нову програму Emergency Authorization to Travel, нова програма, яка вийшла в четвер цього тижня. І ми, зокрема, надіємося дати відповіді на деякі запитання щодо документів, які треба подавати на цю програму, і багато запитань є відносно паспортів і документів для того, щоб подорожувати, власне. Тому ми зробили сьогодні цю сесію. Ми вас просимо задавати свої запитання в Q&A порції, не у чаті. Тобто ви бачите два віконечка Q&A і чат. В чаті просимо вказувати якісь загальні коментарі, якщо у вас є. В Q&A питання, які ви хочете задати і почути відповідь, і ми постараємося вибрати деякі питання з Q&A section, щоб сьогодні розглянути. Також у нас вже є деякі питання, які ми заготували попередньо, щоб обговорити сьогодні, тому, можливо, зачекайте деякі з ваших питань, ми відповімо уже з самого початку.
You can ask questions in both English and Ukrainian. Ви можете задавати питання тою мовою, якою вам зручно. Сьогодні у нас є двоє панелістів. Це є Inna Kogan. Inna is an immigration lawyer in Toronto, and she has over 20 years of experience in immigration law. And immigration offices of Inna Kogan are in Canada, in Ukraine, and a number of other countries. У нас також є пані Олена Пантелейчук, who's the first secretary of consular affairs, and she's joining us from Ottawa. And I hope Pani Olena will be able to shed some light on the travel documents requirements, which we're having a lot of questions about. And our moderator tonight is Mariana Cherkas, who's a lawyer from Ukraine, currently undergoing her licensing here. So we prepared a short slide deck, and I want to dive right into it because we only have an hour. So we will try and get through as much as we can. And Danya, maybe we can move to the second slide briefly and then straight to the information. Okay, so let's start with the first slide we have on the program. Yes, so thank you. And I'm not going to read the information on the slide, but I just wanted to discuss briefly some of the key comments about documents and proving relationship and who can apply under this program. And I was hoping that Inna can address this in a little bit more detail. Thank you very much for the opportunity. I really hope this information will help more people to get to Canada safely and efficiently. In terms of who can apply, it's actually very straightforward. Anyone who is a Ukrainian citizen can apply. And family members of Ukrainian citizens are also included in the scope of people who can apply. So if you have only one person who's Ukrainian and the rest are not, you can make this one person a principal, the main applicant, and the family will follow. Family includes spouses, husband, wife, includes children under 22 years of age. Children could be of previous marriages, as long as one of the parents is included on the application. And unfortunately, as of now, parents of the main applicants, so let's say if you're adult with young underage children, the grandparents of those children, the parents of the applicants are not included. They have to fill out their own application form. And on this I'll just offer this comment briefly in Ukrainian. So будь-хто може подаватися за цією програмою, хто має український паспорт, хто є громадянином України. І також в аплікацію можна вносити family members, тобто членів вашої сім'ї, які не є громадянинами України, але це є або ваш дружина-чоловік, або ваші діти до 22 років. І так, як пані Інна зазначила, що це не включає батьків. Тобто, якщо ви є дорослою людиною, ваші батьки не є громадянинами України, вони не включаються в цю аплікацію, але якщо вони є громадянином України, то вони можуть заповнити окремо свою заявку. Тобто, any Ukrainian national can apply. And there is a lot of confusion around the documents to prove relationship and who needs to supply these documents, who needs to prove relationship. So maybe, Inna, you can address that briefly as well. So far at this point in time, we try to submit all documents supporting relationship if they are available. So if you have those documents, I would recommend to err on the side of caution because the volume of application is so huge. I'm always concerned that people who are looking at these applications are also human beings. And to make it easier for them, if you have documents available, it is always better to send them in, just to upload and sleep better at night. If you don't have supporting documents at hand, what we do instead is we make an explanation in writing. This explanation does not have to be notarized. It does not have to be in any official form.
it should be in English, definitely in English. And when we upload this explanation instead of an official document, so far in my experience, it worked well, and people have been getting visas. Yes, thank you. And I'd like to add to that. My understanding is that it's mandatory to provide documents if you are a Ukrainian national, but your family member is not a Ukrainian national. So you absolutely need to provide documents to prove relationship. And such documents can be a marriage certificate, proof of shared address, birth certificate. That's if your family members are not Ukrainian nationals. And as Inna recommends, it's always a good idea to supply documents to prove relationship anyways, just to sort of show your family situation, who's applying and what the relationship is there. And I'll also address this briefly in Ukrainian. Значить, які документи потрібно подавати і хто має подавати документи, щоб довести зв'язок ваш, ну, тобто ваше, те, що ви є родичі, обов'язково подавати, абсолютно обов'язково подавати, якщо ви є громадянином України, а ваша дружина, чоловік не є громадянином України, або ваші діти не є громадянами України, тоді обов'язково подавати документи такі, як свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження, і документи, які показують, що ви разом проживаєте. Це є обов'язковою вимогою, і також, хоча зараз це ніби є optional, тобто це не обов'язково, але так як пані Інна рекомендує, варто додавати документи, які показують ваші родинні зв'язки, тобто, знову ж таки, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження і так далі, щоб показати вашу сімейну ситуацію. So thank you. And Mariana, do we have any questions on this in the chat that we can briefly address before we can move on? Так, Оля, є дуже два цікавих запитання. Вони українською, тому я задам їх українською. Перше запитання: що робити, якщо одному з членів родини, він іноземець, автоматично на сайті пропонують отримати ETA замість візи, а не реєструватись у групі? So, Ina, do you have an answer to that? I believe I do. If a person, an ETA is a electronic whatever it stands for, travel authorization, right? It's available for people who are visa exempt. What it means is that the person who's offered to get an ETA is a citizen of a country that does not require any visa, emergency authorization, visitor visa, any type of visa. So when you look at it from a legal point of view, definitely this person does not need to apply. They should go for an ETA instead. Yes. Багато є країн, яким не потрібна віза для в'їзду в Канаду, вам потрібна просто ця електронна авторизація, що є набагато легше отримати її. Тоді, якщо ваше громадянство країни, якої ви є громадянином, дозволяє в'їзд в Канаду по ETA, а не по візі, то легше отримати ETA, звичайно. І тоді не варто, можливо, не варто подаватися на таку візу. Супер, дуже дякую. Ще одне цікаве питання. Його задавали вже кілька разів. Чи може громадян чи громадянка України податись на цю програму, якщо має громадянство іншої країни також, тобто має подвійне громадянство? Так, я візьму це питання. The question is whether a dual national of Ukraine and another country can apply. My answer so far from my experience is yes. The form asks for information on citizenships and residency, official, legal, permanent residency in other countries. We fill that out. And still, if a person is the citizen of Ukraine, they're still eligible to apply for this emergency authorization. We've had some successful cases, some are still pending. It's still too soon to be 100% sure on this, but the fact that they're eligible is 100%. Yes, so так, відповідь можна подаватися. Інша справа, як це буде розглядатися, ми ще подивимося, чи будуть якісь можливо моменти в залежності від того, яке у вас громадянство ще є країна, але так, я також погоджуюсь, що варто подаватися, якщо вас це цікавить. Дуже дякую. Okay, anything else? Я думаю, що на цьому слайді все.
Окей, давай, Даня, йдемо далі. Okay, so on travel documents, and we have Pani Olena tonight to hopefully shed some light on that as well. So по документах і дуже багато запитань, власне, по українських паспортах. Дуже багато людей питають, як зараз поновити паспорти, якщо вони вже закінчилися, і, можливо, окремо ви можете нам сказати, як продовжити дію паспортів, які ще не закінчились, але скоро будуть закінчуватися. Я хочу сказати, по-перше, що Міністерство закордонних справ України і українські консульства зараз працюють над тим, щоб відновити процедуру оформлення паспортів за кордоном в тих часових рамках, в яких вона існувала раніше, але логістично це зараз дуже важко зробити. Проблема полягає у тому, що фізично паспорт виготовляється в Україні і доставляється в ту закордонну установу, в якій подавали документи на оформлення цього паспорта. Ті шляхи доставки, які працювали раніше, наразі вони не працюють. Ми зараз робимо все можливе. Я думаю, що на наступному тижні, може через тиждень, наша буде інформація, які реальні строки оформлення цього паспорта. Але ми живемо зараз з вами в такі часи, які вимагають від нас швидких рішень і швидких дій. Тому з 28 лютого 2022 року урядом України запроваджено спеціальний порядок продовження строку дії закордонних паспортів. Що потрібно про це знати? Ну, по-перше, максимальний строк продовження паспорту 5 років, дитячого паспорту 4 роки. Процедура ця здійснюється безкоштовно в день звернення до консульської установи. Тобто, якщо ми говоримо про громадян, які зараз знаходяться вже на території Канади і мають продовжити свій статус перебування тут, або оформити новий статус, як то Permanent Residence, Work Permit, Study Permit і все решта, вони можуть вже зараз звертатися до консульських установ, ми це здійснюємо. Якщо ми говоримо про людей, які знаходяться, які тільки подають документи на оформлення візи, вони можуть так само звертатися до наших консульських установ у тій країні, де вони зараз знаходяться, і здійснювати цю процедуру. Процедура насправді проста. Що потрібно? Які документи необхідні для продовження строку дії паспорта? Це сам паспорт, оригінал, в який безпосередньо проставляється штамп про його продовження. Також потрібна заява. Вся ця процедура про продовження паспортів і зразки заяв, вони є на наших сайтах, безпосередньо на сайті Посольства України в Канаді і так само по інших закордонних установах. Якщо мова йде про продовження паспорта дитині, то необхідно також подати копію свідоцтва про народження і копію паспортів батьків. Є такий ще важливий нюанс. Строк дії закордонного паспорта може бути продовжений не раніше, ніж за 3 місяці до його закінчення. І знову ж таки теж важливо, що паспорти, термін дії яких закінчився раніше, ніж 5 років назад, відповідно, вони теж не можуть бути продовжені. Якщо ви можете, будь ласка, оцей останній момент уточнити? Тобто, якщо паспорт закінчився давніше, ніж 5 років тому, значить ми вже його продовжити не можемо. Так. Ну, знову ж таки, мова йде ще, для того, щоб звернутися і отримати цю послугу, потрібно пояснити консулу, у зв'язку з чим вона потрібна. І далі консул вже буде приймати рішення. Тобто, якщо мова йде про те, щоб оформити, зараз подати документи на оформлення візи, ну, по-перше, ми знаємо, що та програма, яка була оголошена 17 березня, вона передбачає можливість якраз подання документів на оформлення візи без закордонного паспорта, а тільки з українським паспортом. В такому випадку я технічно не розумію поки що, як буде здійснюватися, куди буде вклеюватися віза. Я так розумію, що це буде одноразовий проїзний документ. Що ми б могли ще запропонувати в цій ситуації? Наші консульства українські за кордоном оформлюють таку довідку, яка є ідентифікацією особи. Вона оформлюється на бланку тієї установи, до якої ви звертаєтеся, 3 мовами: англійською, мовою країни перебування і українською. На цю довідку вноситься фотокартка людини і заносяться всі її особисті дані, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, 3 мовами. Якщо
Я би хотіла ще, якщо дозволите, сказати пару слів з приводу занесення в паспорт матері або батька, або законних представників інформації про дітей. Тобто, якщо мова йде про родину, якщо у мами або у батька є закордонний паспорт, а діти мають тільки свідоцтво про народження, знову ж таки, ви можете звертатися до наших консульських установ і на підставі вашого звернення, ваших паспортів, інформація про дітей вноситься в паспорт батька або матері, або законного представника. Що потрібно мати для цього? Паспорт, до якого буде вноситися інформація, фотокартка дитини і свідоцтво про народження, а також документ, який підтверджує родинні стосунки. Тобто, якщо ми говоримо про батька і мати, то це відповідно свідоцтво про народження. Якщо бабусі, дідусі, очевидно, буде вимагатися все ж таки заява, згода від батьків чи на оформлення паспорта, чи на виїзд дитини за кордон. У цей момент також ви можете уточнити, тобто теоретично можливо вписати дитину в паспорт дідуся або бабусі, якщо є згода батьків на виїзд, і якщо в заяві це вказується. І чітке підтвердження їх родинних стосунків. So I'm just going to translate that point for in English. So it's possible to add children to parents' passports, but also possible to add children to grandparents' passports. And for that, you need to have an consent from the parents for the child to be traveling abroad, and you also need to include that in your application for such inclusion in the passport. So you need to just provide an explanation, and also you need to show the family relationship, so some a birth certificate, I'm assuming, and some sort of document that shows the continuity, so perhaps the birth certificate of parents and birth certificate of the child. Is that right? Я перепрошую, я б хотіла ще тут уточнити такий момент. Все ж таки, я би радила, якщо це паспорти, якщо діти подорожують з бабушками і дідусями, і це важко довести, родинні стосунки, все решта, все ж таки оформлювати цю довідку про ідентифікацію особи. І вже на підставі цієї довідки отримувати або одноразові проїзні документи від канадської сторони. Потім тут, коли вони будуть на території Канади, ми будемо нотифікувати, подокументувати їх паспортами, в той спосіб, який це можливий. Дякую. І ще можливо, якщо ви можете нам по часових рамках трошки зорієнтувати. Тобто ви кажете, наприклад, що можна продовжити паспорти безкоштовно в день звернення. Чи це тільки в Отаві, чи також ви маєте інформацію в інших країнах, тому що звертаються люди, питаються, скільки часу займе продовжити паспорти? Загалом ця процедура здійснюється в день звернення. Просто питання в тому, що навантаження на наші установи в Польщі, в Угорщині, в суміжних з Україною країнах, воно шалене. І, звичайно, люди стоять в чергах. У нас поки що ситуація простіша, ми можемо зробити це швидше. Да, до речі, я хотіла ще також сказати, що з минулого тижня цю процедуру також здійснюють в Україні центри надання адміністративних послуг. Тобто вони теж вже можуть продовжувати термін дії паспортів. Але ця процедура здійснюється тільки на тих територіях України, де не йдуть активні бойові дії. Тобто ми говоримо про Західну Україну. Дякую дуже. І з приводу того також багато запитань, чи це можна особисто прийти в консульство, чи потрібно відправляти документи поштою, чи це залежить, мені здається, від там, де ви знаходитеся, чи ви маєте якусь інформацію стосовно цього? Я хочу сказати, що порядком не передбачена ця процедура, здійснення цієї процедури дистанційно. І тому кожен консул приймає рішення вже на власний розсуд. Виходячи з того, що Канада має дуже великі території, я і мій консульський округ від Отави до Нью-Брансвіка, Нової Скоші, я прийняла для себе рішення, що я буду приймати документи поштою. Вся процедура розписана у нас на сайті, зразки заяв є. Єдине, що хочу звернути увагу, що якщо ви подаєте документи поштою, вам необхідно обов'язково додати до пакету документів передплачений зворотній конверт з вашою зворотньою адресою, щоб ми цей паспорт могли вам відправити.
Це перший момент. І другий момент, я все ж таки би радила і просила тих, хто поблизу Отави мешкає, звертатися особисто, тому що пересилати документи поштою – це великий ризик. Ви маєте прийняти для себе рішення. Якщо ви вже наважилися робити це поштою, то я би радила користуватися тільки Express Post Envelopes, tracking number. Один tracking number ви залишаєте для себе, для того, щоб контролювати процес відправки і отримання цього пакету документів, а один залишається у нас, ми так само контролюємо цей процес. Но знову ж таки це на розсуд консула. І враховуючи от такі обставини, які є зараз. І я хочу ще підкреслити, що це можливо тільки в рамках процедури продовження паспортів. Якщо ми говоримо про оформлення паспортів, то присутність для оформлення паспортів обов'язкова в консульській установі, тому що паспорти біометричні, відбувається фотографування і взяття відбитків пальців. Тому для оформлення присутність обов'язкова. І чи можливо в даний час оформляти паспорти тут в Канаді для тих, хто не має паспортів? Так, ми приймаємо документи на оформлення паспортів. Єдине, що я поки що не можу зорієнтувати вас в термінах отримання цього паспорта, тому що це зараз дуже складне питання, і поки що в нас немає відповіді на нього. Але це, власне, я хотіла теж вас запитати. Да, тому я би радила всім, хто подає документи на продовження паспорту, одночасно подавати документи на оформлення. Ми не знаємо, коли вони будуть, але вони будуть однозначно, це точно. І це форс-мажорні обставини. Я сподіваюся, що найближчим часом нам не знадобляться більше ці такі спеціальні порядки, що називається. Ми повернемося до нормального життя, і нехай ці документи будуть у вас уже готові. Так, дякую. І ще в мене швидке запитання по цій довідці ідентифікації особи. Чи це також можна отримати на місці, чи потрібно чекати якийсь період, щоб це отримати? Ні, ця довідка теж оформлюється, знову ж таки, все залежить від навантаження на консулів. Ми таку довідку готові робити в той же день, коли до нас звертається людина. Тобто це може бути варіантом, наприклад, це може бути варіантом якраз у тих випадках, коли люди будуть оформлювати візу канадську з внутрішнім українським паспортом, а коли вони прибувають на територію Канади, їм потрібно далі легалізовувати свій статус, чи продовжувати його, чи оформлювати work permit, чи будь-що інше. Ми будемо приймати документи на оформлення паспортів і тимчасово надавати от таку от довідку. Дякую дуже. Я би хотіла ще ask Inna if you want to add something or maybe ask something that I haven't brought up that would be helpful for everyone. I had a question, but I can't think of it now. I'll take my time to remember. Окей, дякую. І Мар'яна, можливо, ще якісь питання є в чаті по travel documents, паспортах, ідентифікаційних документах, щоб пані Олена могла б нам допомогти розібратись. Так, дякую, Оля. Є кілька. Вони частково ви дали на них відповідь, але було кілька на англійській мові. Може, ти зможеш відповісти англійською також. If a child 16 years old currently in Poland does not have a travel document, only the internal passport, can he still apply for a visa? And is there a possibility to get one-time travel document? Мені здається, пані Олена вже на це трошки відповіла, але можливо, чи якщо пані Олена, ви маєте ще щось доповнити, або Інна, if you want to add something on this, maybe we can just briefly summarize it. Yeah, I think sorry, Pani Olena. I think it's a different question. I think it's eligibility for the visa, for the emergency authorization. And the program anticipates applicants who do not have a valid Ukrainian travel document. Yes, you can apply if you only have the internal passport or ID. You can still apply for the emergency authorization to travel to Canada. Canada will issue a single entry travel authorization to those Ukrainians who do not have passports. So you basically, you have a choice as a Ukrainian citizen without a valid passport to go to a Ukrainian consulate wherever you are and get that document, or apply for the emergency authorization and do this
after you arrive to Canada and deal with Pani Olena, who will be very, very, very busy in the next few months. I feel sorry for you, Pani Olena, but thank you for your help. Пані Олено, чи ви маєте ще щось додати з цього приводу? Я просто хочу сказати, що в українському законодавстві не передбачений такий документ, як travel document. Да? Тобто це передбачено з канадської сторони. У нас це закордонний український паспорт, який дає право на перетин кордону. Тому от такого одноразового документа у нашому випадку його не існує. Він існує тільки в зворотньому напрямку. Тобто, якщо людина хоче повернутися, немає дійсних українських документів, але хоче повернутися в Україну, то видається свідоцтво на повернення в Україну. Але в даному випадку ми його не можемо використовувати з вами, тому що це його призначення зовсім інше. Тому от виходимо з того, що в нас зараз є. Або внесення інформації про дітей до паспортів батьків, або довідка про ідентифікацію особи, або вже тоді з цим документом, який пропонує канадська сторона, і потім на місці ми будемо вирішувати цю ситуацію. Дякую. Мар'яна, Дякую. ще які запитання? Ще є одне, але я думаю, це більше до Іни також. Людина, яка через війну виїхала в Німеччину, має канадську візу в старому паспорті, не в біометричному, який неможливо продовжити. Які кроки, щоб приїхати в Канаду? Yeah, so, okay, something that doesn't really make sense to me. Should I speak in Ukrainian, I guess? Up to you. Okay. Я так зрозуміла, що просто віза в старому небіометричному паспорті. Так, якщо це, okay, if the visa is still valid, if it still hasn't expired, you are allowed to use that visa to travel to Canada. Nothing has changed. Usually, visas are issued up until the date of the passport's validity. So if the passport has expired, so has the visa, and then you have to renew the passport and apply for the new entry authorization. If your visa is still valid, it does not make a difference whether the passport is biometric or old style Ukrainian. Дуже дякую. Я думаю, це також питання. Ще одне питання, воно досі кілька разів вже його писали. Ви його відповідали на нього вже, але може ще раз англійською, якщо можливо. It is possible to get to apply for that application with an expired travel document, but it's for a child. So can you just maybe say again, but for a child, what to do? Yes, Thanks. thank you. Absolutely. Yeah, the answer is yes. If you are a Ukrainian citizen, whether a child or an adult, and the passport has expired, you are allowed to apply for emergency authorization to enter Canada. Canada will either issue a single entry travel authorization to travel to Canada, or they will consider this expired passport as if it has been extended for the next 5 years. I've seen situations like this as well. So the answer is yes, apply, whether child or adult, as long as you're citizens of Ukraine. Canada will do its best to offer you safety and protection on its territory. Дякую. Я думаю, в мене все, ми можемо переходити. Я ще би хотіла також уточнити, тому що так багато питань було по цьому, і пані Олена трошки дотично ми вже почали про це говорити. Для людей, які не мають українського закордонного паспорта а подаються тільки напевно, з українським внутрішнім паспортом, це можливо. Ми бачимо по вимогах програми, що це можливо. You can apply with another national identity document. Як ви думаєте, як буде вклеюватись ця віза кудись, чи даватись на окремому папері, чи потрібно цей дозвіл якийсь? Тобто поясніть, будь ласка, цей момент, тому що дуже багато confusion. Пані Олено, чи ви маєте якісь думки з цього приводу? Якщо люди подаються тільки з внутрішнім паспортом і не мають закордонного, чи як це? Інна, do you want to add something? Yeah, так. Yeah, I've seen this happen. The way this single entry travel authorization issued by Canada works, Canadian Embassy sends an invitation letter to the applicant saying, come to this address, the visa center, to the embassy itself, with 2 physical
pictures, photos of a certain format. People bring in those photographs. They wait for about 15 to 20 minutes. Again, now I think that maybe the timing may be different with the volume of applications. And basically within the same day, within a few minutes, a few hours, maybe now, Canada issues this piece of paper that says single entry travel authorization. It has photograph of the applicant. And this is the document that is used for visa issuance. And this document is accepted by airlines. They have specific instructions from Canadian government to accept this document as a valid travel document. So again, we've had this type of visa issuance procedure since we started applying for visas, even before the program was implemented, since I guess beginning of March, when we seen first visas to come to Canada for Ukrainians. Okay, thank you. Mariana, we don't have any questions, I just wanted to see if there are any final comments on the travel documents. Пані Олена, чи можливо ми ще щось пропустили, чи ви би хотіли щось додати відносно паспортів? Ви нам дали дуже обширну інформацію стосовно того, що робити, але можливо ще якісь фінальні коментарі з цього приводу. Ви маєте на увазі, я не знаю, чи це в рамках цього вебінару, чи може якийсь інший вебінар провести, тому що щодо оформлення паспортів, які документи подаються. Крім того, що в нас є ця інформація на сайті, якщо потрібно буде, може зараз ми не будемо займати ефір, тому що у людей якраз більше проблем з тим, щоб оформити канадські візи і заїхати сюди. Я потім готова надати детальні роз'яснення щодо оформлення, яка процедура, як. Я хочу сказати, що всі, хто приїдуть сюди і будуть потребувати оформлення нового паспорту, продовження, я планую робити виїзні консульські обслуговування по округу консульському нашому, тобто це буде і Квебек, і Нова Скоша, і Нью-Брансвік, для того, щоб спростити і полегшити людям життя. Хотіла ще сказати тільки, може, один такий важливий момент, якщо потрібно людям в рамках оформлення візи, документ, довідка про непритягнення до кримінальної відповідальності. Да, підкажіть, якщо це потрібно, то я готова розказати. Процедура не складна, вона, знову ж таки, зараз терміни оформлення цієї довідки, її можна оформити в будь-якій установі консульській, як в Канаді, в наших консульських установах, так і за кордоном. Просто питання в тому, що зараз терміни оформлення цієї довідки, якщо раніше це було від 2 тижнів до тижня, то зараз ці терміни трошки інші, і ми самі не розуміємо, в який термін це буде можливо. Тому що ця довідка готується на бланку установи, до якої ви звертаєтеся, вона готується англійською мовою, але на підставі інформації, яку ми витребуємо з України від Міністерства внутрішніх справ, які нам підтверджують, що людина не притягалася. І от зараз цей зв'язок, він втрачений з МВС. Наші IT-співробітники відновлюють цей зв'язок. Я сподіваюся, що на наступному тижні він буде відновлений. Зараз ми приймаємо вже ці документи на оформлення цих довідок. Єдине, що ми даємо підтвердження, що ці документи подані, і пояснюємо, які можливі терміни для канадської сторони, в які можливі терміни буде оформлена ця довідка. Процедура дуже проста, вона здійснюється дистанційно, тобто якщо ви зайдете на наш сайт, потрібно тільки заповнити анкету, яка є у нас на сайті, зробити копію паспорта, заплатити це платна консульська послуга, яка коштує 40 канадських доларів, можна зробити money order на Embassy of Ukraine, 40 канадських доларів на одну, і відправити документи поштою до нас з зворотнім конвертом, передплаченим конвертом, зворотньою адресою, щоб ми цю довідку відправили потім вам назад. Але мені здається, що це більше потрібно вже для тих людей, які знаходяться в Канаді і оформлюють чи продовжують свій статус перебування тут. Так, дякую. Це дуже актуально. Я думаю, що ми, можливо, зробимо ще якісь інформаційні сесії на цю тему. Не знаю, чи у вас буде час, можливість приєднатися, але якщо ви можете нам також надіслати ресурси, які ми можемо поділитися з нашими
attendees, не знаю, як сказати, сьогодні з людьми, які до нас приєдналися, то ми надамо також цю інформацію для всіх, хто зареєструвався. Дякую дуже. Давайте йдемо далі, бо дуже багато запитань. Я думаю, що ми сьогодні не встигнемо всіх нюансів охопити, і, можливо, зробимо ще якусь практичну сесію, власне, покроково, як заповнювати аплікацію. Сьогодні була ціль, власне, обговорити документи, якісь такі основні моменти, і тому давай йдемо далі. По періоду, скільки ця програма дає можливість залишатися в Канаді, so maybe Inna, you can just comment briefly how how long can people stay in Canada if they apply under this new program? Yes, the program is announced to allow people to stay in Canada for a period up to 3 years. If your passport expires before this 3-year mark, you will have an option to extend your visa once you have the new passport so that you do get the 3-year maximum of your stay. So the program, the short answer is the program allows you to stay in Canada for 3 years with the option to get a work permit, open work permit for children to study, and so on and so forth. And on that note, there's also a lot of questions asking if people will be able to leave Canada and come back. Is it going to be a multi-entry program, or do they just need to stay here for 3 years? Yes, the program is specific about this. People will be allowed to leave and come back. Отже, дуже коротко, ви можете залишатись в Канаді до 3 років, або доки ваш паспорт закінчується, у вас буде можливість продовжити ваше перебування до 3 років, навіть якщо у вас паспорт закінчиться, але це треба буде активно це продовжити. І це буде в вигляді мультиразової візи, тобто ви зможете виїжджати, заїжджати назад в Канаду. Мар'яна, чи є якісь запитання в чаті у нас по довжині програми, по довжині перебування, власне? Єдине запитання, яке я бачу, це якщо вже людина в Канаді і, наприклад, має work permit або study permit, чи може вона також аплаїтись на цю програму, продовжуючи його на 3 роки? Okay, this is a very good question. So far, for people who are in Canada in status other than visitor visa, Canada has announced that they will process applications for extension on an expedited basis. So if you are a student and you need to extend your study permit, Canada promises to take a look at your extension application with expedited basis, so very, very fast. Same goes to a work permit. If you have legal basis to extend your work permit, definitely just go ahead, extend your work permit. It will be processed very, very fast. If you find yourself in a situation where you have doubts or difficulty in whether you're eligible to extend your current status, that is when you should consider applying for this 3-year program. For example, I have students who are on post-graduation work permits that are about to expire. To extend this type of work permit is quite complicated. You need a guaranteed job offer in LMIA, or you need to switch to different status altogether. So we have several applications for people in this particular predicament, let's call it a predicament, waiting for their open work permits. Because the program is so new, we haven't received any answers, no approval in principle, no preliminary indication of whether they will qualify. My reading of the program is that it is open to Ukrainians who are in Canada in whatever status, legal status they are now, to apply for this program. Other than that, again, it's my reading, my opinion. I can't tell you more than that at the moment. No statistics. Thank you. And Danya, maybe we can just switch to the next slide, because that kind of covers some of the information there. And Mariana, let's see if we have any other questions in the chat. Sorry. And so while you're checking the chat, I just want to put another question out there. There's a lot of confusion, and I think
Ina already commented on some of it, but people are asking about whether they would be able to get work permits right away for those that are applying from outside Canada. So that's one question. And then second question is for people that are currently here, how do they get work permits under the new program? So we just want to talk about that. Ina, do you have any comments? Yes, I'm turning on the volume. People who apply under the emergency authorization have an option. So we're talking about people who are already in Canada, or everybody? Both. So Both. let's do both, because it's a valid question for outside and inside Canada. Exactly. So people who are applying from the outside, when you fill out the form, there's a question there asking whether you intend to work in Canada. And you have to say yes, just a little check mark that you put there. And in theory, these people will be getting their open work permits upon arrival to Canada. When they land at the airport, they'll be issued their 3-year visas and accompanied by open work permits. And children under 18 will also automatically be issued study permits. Now, does it mean that children over 18 need to apply for study permits? Probably yes. That's another question to find an answer to. The other solution is to apply for a straightforward visa, or if you already have a visitor visa in your passport, you arrive to Canada and you can apply for this open work permit or study permit or extend your stay within Canada. Generally speaking, again, the previous similar type programs, open work permits, were applied for after the person landed in Canada. There is an inland application process that is filed online within Canada. For Ukrainians, this process should be prioritized. It should be done very, very, very fast. At the airport, it's anecdotal evidence from people who have arrived that they have been able to talk to an immigration officer at the airport and get their open work permits. I personally have not seen a single one issued at the airport. My belief is that people will be allowed to enter Canada and then apply from within Canada using the change of terms and conditions application form. So we are talking about people that are coming here on visitor visa, not the people that applied under the new program and did the check box where they say, I want to get a work permit. So apparently these people will be able to get a work permit right away upon entry. For people that are coming with a visitor visa, it depends. Technically they shouldn't, but there is evidence. People say that they are getting there, and I see Mariana nodding. She has some evidence to that as well in like her personal experience. So yes, and I've heard that in other provinces as well. So дуже коротко українською для людей, які подаються поза межами Канади, які подаються за новою програмою. Ви там відмічаєте просто, що ви подаєтеся зразу на нову програму і на work permit, на робочу візу, і вам зразу по приїзді в аеропорту дають робочу візу. Якщо ви подавалися ще за старою програмою, ну не за старою, якщо ви подавалися за програмою на візиторську візу, вона є зараз, вона і далі існує, тобто ви можете і далі за нею подаватися. Якщо ви подаєтеся просто на візиторську візу, а не на цю нову програму, то теоретично ви б мали можливість отримати work permit після того, як ви приїдете в Канаду і додатково подасте аплікацію на work permit, на open work permit. Але є випадки, коли люди, які мали просто візиторську візу, які подавалися раніше ще перед цією програмою, чи які зараз навіть в'їжджають по візиторській візі, є випадки і вже в Торонто, і я чула в інших провінціях, що теоретично можна отримати цю робочу візу зразу по прильоті, ну але це вже таке індивідуально, як, не знаю, як пощастить, можна сказати. І також я би хотіла дуже коротко про тих людей, які вже знаходяться тут, в Канаді,
раніше, давніше, чи вони можуть подаватись на цю нову програму, і як це виглядає? Ми вже це трошки торкнулися, але можливо, just like to clarify, so for people who are already in Canada that came some time ago but are Ukrainian nationals, can they take advantage of this program, and how would the application look like? Yes, absolutely. They can take advantage of the program. They can apply inside. The form is called an application to change terms and conditions of your stay in Canada. You can apply for extension of your current status for up to 3 years, or you can switch from, let's say, visitor's visa to an open work permit for 3 years. So definitely yes, but still, if you have status that allows you to work, or let's say to study, you cannot apply at the moment because you still have a valid visa that hasn't approached its expiration. So you have to be a little bit careful on when to organize this application, so not to lose the previous I guess benefits that you've worked for. And this is specifically for students. I really urge students to continue studying and to finish their degrees without switching to this new program. Thank you. And that's a very important point. And on that note, I want to clarify that if you apply for this new program and get an open work permit, that becomes your new status in Canada. So potentially, if you get an open work permit under the new program, that will cancel out your current study permit if you're currently here as a student studying. So you need to be careful and plan ahead in terms of what you want to do. And if you do want to continue studies, then applying for open work permit right now may not be a valid option. I don't know if, Inna, you have any insight or comments as to how long this program will be available, because some people worry that if they don't apply now, they will not have a chance to get an open work permit later. So maybe you want to comment on that. No, there's no information that is reliable. Obviously, logically speaking, for as long as there's this devastation and war happening in Ukraine, until it is absolutely safe to return and live there, I think Canada will continue supporting Ukrainians and the program will be open. Yes, thank you. We all hope that. And I personally hope that's not going to take a long time for the situation to continue. But let's see, maybe Danya, we can switch to next slides. And Mariana, if we have any questions in the chat, sort of relevant to what we just talked about. Буквально одне питання. So the authorization say, oh, 1 second. I just closed everything. So the authorization or like the visa is given for up to 10 years until the passport expires. Can we extend the stay after 3 years for another 3 years afterwards? Inna, do you have any idea? You know what? I have to go back and read the text of the program. I was concerned with the immediate results of the program. No, I can't tell you off the top of my head. Okay. Any my read of it says up to 3 years. So I don't know if it's going to be available for extension after 3 years expire. And I guess this is something that they will have to wait and see if and when the situation in Ukraine changes and for how long this program is going to be available. So we may not be able, even if we go back and read it, I don't know if we'll be able to answer this question. So Mariana, let's see if there's anything else in the chat. Not specifically related to this, but I do have a lot of other questions. Okay, so maybe very briefly, we talk about how to apply inside and outside of Canada. I think Ina already talked a little bit about how to apply inside Canada. So maybe just some general comments and the difference. When you apply from the outside of Canada, the system is not very straightforward. It could be, in my opinion, could have been a lot easier had they had more time maybe to organize it.
but I do have some resources that I'm willing to share on instructions on how to submit an application step by step and how to upload documents step by step. At the moment, my instructions are only in Russian, so I do apologize for that. Maybe we'll organize and have it translated into other documents. Again, people have managed to do it themselves when the portal, when this internet site is working, because people are trying to use it and sometimes it's not available. You just have to keep on trying. The only frequent, I guess, problem that I've heard from people is when you upload documents, make sure that the name of the document, the way you name it, is in English and does not have any special characters, no dots, no dashes, no slashes, just letters and in English. That's a little practical hint on how to speed things up. Other than that, just follow the instructions and good luck. Yeah, so on thank you for that. And I'll just add on the how to apply portion. I'm hoping we can have a separate session on where we can sort of walk you through it step by step on specific questions in the portal. Some of it is pretty intuitive. You can understand it. There are guides already, like Ina mentioned, and I've seen a guide in English that was put together by Faskin, and there are other resources that you can sort of use at your own risk to just at least see if it's helpful for you to understand the questions. There are also some instructions on the Government of Canada website where it sort of tells you what are the main steps. You need to get an invitation code to create an account. Then you go and create an account under your email, and then you complete the online form by answering all the questions in there, and then at the end you upload documents. There are some, we already talked a bit about what documents to upload. I also want to comment that unlike for the application for visitor visa application, the new program makes most of the documents optional. So the only mandatory document you will see is your passport or your identity document. The rest of it is going to appear as optional in the uploading field. But and as we talked about it in the beginning, it is a good idea to add all the supporting documents that you have, to add explanation. So that could also be invitation letter from Canadian family or friends. That can also be, and should most likely be, proof of funds, whether you're providing proof of your own funds or the person inviting you. It's still there, so it suggests that they're still going to look at it. Then you can upload under other documents all other evidence that you have, either your ties to Ukraine or in your intended occupation in Canada, or maybe a supporting letter that outlines the circumstances and why you're applying for this permit. So for example, if you had to flee your home and had to relocate somewhere and right now are outside of Ukraine applying for this, you may want to add a supporting letter that describes where you are and why you are hoping to get this authorization to travel and come to Canada temporarily. So all of it is optional, but is suggested, and we recommend that it's attached. And don't forget that it all has to be in English. So if it's not, it has to be translated. We already talked about it at some other webinars. The translations preferably should be notarized, or at least done by somebody who is fluent in English and Ukrainian and can give you a letter that says, I certify that I'm fluent in both languages, even if it's not a certified translator. At the very least, they have to sort of confirm that with a letter. So we've talked about this already, so I don't want to spend too much time on it. But Ina, maybe if you have any additional comments on the supporting documents that I didn't cover. I agree. It's better to be safe. Just if you have anything that's of use, that's of benefit to you, I would recommend uploading. Definitely. Yes, thank you. І дуже коротко українською. Те саме, новий портал передбачає, є інструкції на сайті, там, де оголошено про нову програму, там написано
три кроки ми тут написали: отримати invitation code, створити аккаунт за своїм імейлом, і на цей імейл вам будуть приходити повідомлення про те, чи є якісь зміни на вашій аплікації, там, чи вам приходить лист по біометрику, чи про те, що прийнято рішення по вашій аплікації, вам треба буде перевіряти цей імейл, по якому ви створили аккаунт, і заповнити тоді питання англійською. Уважно читайте запитання, тому що багато питань, бо вони самопояснюючі, тобто ви бачите там по контексту там писати 5 років історії, чи 10 років, чи де ви працювали і так далі. Тобто це все, в принципі, ваша така загальна інформація. І нова програма передбачає, що обов'язковий документ є тільки паспорт ваш, тобто або документ, який посвідчує особу, а всі решта документи вже перенесли як optional, тобто які, якщо маєте, додавайте. Що ми від себе радимо, це те, якщо ви маєте документи, які додати до вашої аплікації, додавайте їх, тому що в optional там є зараз proof of funds, це можливо, наприклад, лист запрошення, яке є обов'язковим, скажімо, на візиторську візу, або, скажімо, не обов'язковим, але бажаним. Тобто, якщо ви маєте лист запрошення, додавайте. Якщо ви маєте документи, які показують ваше довідку на рахунку про гроші, чи довідку про те, скільки людина має на рахунку, яка вас запрошує, теж додавайте, тобто фінансовий стан, а також документи, які показують вашу ситуацію, можливо, це якийсь лист пояснення про вашу ситуацію, чому вам довелось покинути Україну, де ви зараз знаходитесь, чому ви подаєтесь на цю програму, чому ви чекаєте, що вашу заявку розглянуть, тобто яка у вас в загальному ситуація. І, як я вже сказала, ми постараємося зробити, можливо, якусь окрему сесію, де ми, власне, пройдемося по порталу і покажемо там якісь нюанси, як відповідати на запитання. Сьогодні нашою ціллю було просто в загальному обговорити деякі моменти, що подавати, кому ця програма підходить, і дуже багато питань було по паспортах, тому дякую, що пані Олена нам дуже так детально дала інформацію. Ще буквально одне питання, я бачу, Мар'яна позначила є в чаті. Давай, Мар'яна, останнє запитання і будемо завершувати. Дуже багато ще хто питав, взагалі я вибрала майже 50 питань, але ще одне останнє. Багато запитань є на рахунок, чи можна включати чоловіка, який не може виїхати з України, в аплікацію. Okay, the question is whether to include a person who is within Ukraine and cannot leave. My advice at this point is not to do it, because when you apply as a group, you'll have an invitation for biometrics as a group. And when one person from this group is not able to provide their biometrics, the whole group may be affected, delayed, or explanations that should be forwarded and expected. So no, the advice is to separate the family in the forms, in the application, to apply only for those who are able to present themselves to a visa center outside of Ukraine for biometrics. Так, дякую. Дуже коротко. Пані Інна радить, що включати чоловіка в вашу аплікацію зараз не рекомендується, тому що тоді, можливо, буде затримка з розглядом вашої аплікації, потрібно буде всім здавати біометрію, яку наразі неможливо здати в Україні, і тоді буде проблема з тим, наприклад, щоб йому виїхати і здати біометрику також, і буде затримка. Тому, якщо він зараз знаходиться не з вами, а ви знаходитесь за межами України або плануєте виїжджати за межі України без чоловіка, тоді варто не вказувати його, не зазначати, що він подається разом з вами. Вам потрібно вказати його дані, але просто тоді він, можливо, буде подаватися окремо, коли зміниться ситуація. Okay, it's after 7, so I think we're going to stop there. I know there's a lot of questions that we've been getting, and we are trying to get as much content out there to help you navigate this. This is all new for everyone, so
we appreciate that it's difficult, and we are trying to make this easier for you. And as I said, I'm hoping that we can have some additional sessions where we can sort of do more step-by-step guidance and answer some of the questions we received today and in the next sessions. We only have an hour dedicated to this, so I thank you very much to Інна and to пані Олена. So дякую вам дуже, пані Інна, пані Олена, дякую за ваш час, за вашу експертизу, за те, що ви сьогодні до нас приєдналися і поділилися з нами дуже важливою інформацією, порадами. Я думаю, що для багатьох це було дуже корисно. Якщо є якась follow-up інформація, яку ви думаєте буде варто для нашої аудиторії подивитись, почитати, будь ласка, направляйте, і ми її поширимо, щоб всі мали доступ. So thank you very much. We are working on additional resources. I'm asking our panelists to also share additional resources that they think may be useful for our audience. And this is not the last time we're seeing. We're hoping to do this at least on a weekly basis and provide you with information about this program as well as other programs. So please stay tuned for updates. We usually send a follow-up email with the recording of this session, and every time we put together a session, we send an email to our registrants about the upcoming session. So you can register. You need to register for each session separately. So thank you everyone. Thank you to Mariana for moderating and for Danya for doing tech work in the background. Thank you. Thank you to everyone who joined us tonight for your questions and for your participation. Good luck with your applications. We'll see you again soon, hopefully, and some of you will see in Canada at some point. So good luck, and Slava Ukraini. Слава Україні, Ольга. Дуже дякую вам за організацію. Я теж хочу подякувати. Для мене це теж була дуже корисна зустріч, тому що в мене так само багато звернень, і я теж коментую, звичайно, не так професійно, як ви, але консулам теж знадобилося зараз вивчити візове законодавство канадське. Так, всім вчимо одночасно. Дякую. Дуже дякую всім. Дякую. До побачення. Добраніч.